panthéon des très grands jeux vidéo, et plus spécifiquement dans la catégorie des jeux de gestion d'empire, Alpha Centauri est resté une pépite dans le cœur des joueurs. Ce dérivé de Civilization se jouant sur une autre planète, sorti en 1999, avait étonné par ses concepts de société radicaux mêlés à une science-fiction réaliste. Non content d'avoir réussi un remake moderne de XCOM en 2012 avec Enemy Unknown, c'est à Alpha Centauri que Firaxis s'attaque aujourd'hui avec Beyond Earth. Well, for Civ 5 players, I think one of the most exciting aspects of the very beginning of the game is the system we call the seeded start, in which you select not only the Civ you'll play, but also a couple other things like the colonists you take with you, the spacecraft that you take with you, and some cargo. And these selections add small benefits to your Civ that kind of make it a custom thing every time you get to play. When you land on planet, you find a world teeming with life that's been there much longer than you have and is much more adapted, and obstacles that you wouldn't have run into on Earth, things like the miasma, this toxic substance that can damage your units if you park them in a tile too long, or these giant crevices that you can exploit later for geothermal energy, but that can be an impediment until you get hovering vehicles later in the game. The first thing you do is land and establish your capital. And right away, your first task is to kind of figure out what the lay of the land that you're on is. So, as Will described, the planet is alive. It's a living, breathing world with a fully fledged ecosystem and an array of alien creatures that already inhabit it. And they evolved to live here, they've got their own agenda. You are the interloper. To them, you're the alien. De prime abord, Beyond Earth ressemble énormément à un Civilization 5 dans l'espace. Le jeu se déroule toujours sur un plateau de cases hexagonales et les unités sont toujours cantonnées à une par case. Mais cette familiarité s'enfuit vite lorsque l'on découvre tous les changements du système de jeu. Il existe par exemple un second niveau sur la carte, le niveau orbital, permettant de placer satellites et unités avancées. Et la recherche technologique, d'habitude cantonnée à un arbre linéaire, se développe ici via des choix sur une toile, avec des niveaux d'approfondissement. The technology progression in Civilization has always modeled your civilization's overarching story, the progress that they've made from the Stone Age to the Space Age. And since that's had to conform to history, more or less, in older games, that's been set up in a linear fashion. But with this game, we wanted to model the uncertainty and open-endedness of the future. And so we chose a web. C'est en développant des technologies que le joueur va gagner des points dans les affinités. Les affinités représentent les chemins possibles pour l'évolution de l'humanité dans le futur. In our game, we chose 3 that we think are perhaps the most evocative or the most appropriate to the larger context of the vision we wanted to tell. And they're called Purity, Harmony, and Supremacy. Dans ces 3 affinités, la pureté représente l'attachement à l'espèce humaine et à son mode de vie tel qu'on le connaît. L'harmonie, au contraire, veut s'adapter et s'intégrer à la vie locale sur cette nouvelle planète. Quant à la suprématie, elle correspond à l'évolution vers une fusion avec les ordinateurs et les machines. In their own way, they do become fairly extreme. By the end of the game, if you play Supremacy all the way to its completion, you could be a civilization that embraces cognitive uploading, like transferring human consciousness into machine bodies and abandoning organic flesh completely, or that has given birth to a race of sentient computers that run their own enterprises. As you accumulate points in an affinity, you begin to unlock unit upgrades. So you don't really unlock new units as much as you would in a normal Civ. You kind of unlock classes early in the tech web, those central techs, and then you accumulate affinity and customize those classes. Dans Beyond Earth, la présence des aliens sur la carte est très importante. Cela représente bien plus que des unités hostiles comme peuvent l'être les barbares dans Civilization. The aliens are interesting creatures because they have some pretty heavy-duty AI and they care a lot about what you do on the planet, but in a way that's different from the way a human player would care about it. So if you combat the aliens, if you fight them a lot, they'll become hostile, naturally. But if you don't fight them, if you allow them to coexist, let their nests exist in your territory, their opinion to you will improve and eventually even become friendly to where they will no longer attack you at all. You can move around them safely and freely. And that has its strengths and weaknesses. On the one hand, you have to sort of let some of your territory go for them to live in naturally. They're going to take up space. But while they exist within your lands, they represent sort of a passive neutral force that an invading enemy would have to deal with some way. And a lot of the Harmony players' strengths come from sort of learning the lessons of and sort of folding the power of the planet into their own tactics. Les interactions avec les autres factions terriennes ont été elles aussi revues par Firaxis. Les vaisseaux colonisateurs, déjà, n'arrivent pas tous au même moment au début de la partie. Et la diplomatie a elle aussi évolué. Il sera désormais possible d'engranger des points de faveur en rendant service à d'autres factions et de faire jouer ces points plus tard pour les persuader d'accéder à vos requêtes.
l'équipe de Firaxis n'a pas du tout l'air d'avoir froid aux yeux. Nous saurons bien vite si le résultat est à la hauteur de nos attentes. Sid Meier's Civilization Beyonders sortira le 24 octobre sur Windows, avec des versions macOS et Linux prévues ultérieurement.